water. And then, kung 71% yan, maa-assume natin na yung pulp is 29%. But then again, this is not given. This is dependent on yung given na 71% yung inyong water. Tama ba? Tapos, yung isang binigay sa inyo is, sabi dyan, yung 60% of the original na water. So, 60% of this one, yung total amount nitong 71% na to, yun yung na-evaporate mo. Tapos, meron kang stream 2. Ito yung, kumbaga, kahit papano medyo dried na pulp. So, meron ka dapat water dyan, tapos meron ka ding pulp na hindi natin alam kung ano yung mga percentages or mga weights. So, ito lang yung DOF analysis niya. Remember, here, we're not trying to solve for the problem. What we're doing right now is we're trying to analyze if the problem can be solved. Okay? So, sabi dyan, ang M mo is 5. Ano yung mga M mo? So, sabi dyan, ang M is... Hindi, sige, unahin muna natin to. Ano yung inyong P? Ano ang definition natin ng P kanina? Ang P natin ay total number of independent stream variables. So, ito lang yung mga given. So, sa stream mo, ang given lang sa'yo is itong basis mo na 100 kilograms. Again, i-count natin yan kasi inad nyo yan na basis. 100 kilograms at itong W1. Yan lang yung given mo. So, dalawa yung P mo. Okay? Meron kang M na 5. Ano yung mga M mo? Ang sabi dyan, kumbaga, pwede kang, ang M mo ay equal to the, M daw, yung N mo is equal to ilang mass balance equations yung pwede mong gawin for your system. Tama ba? Yun yung definition natin ng N. So, ano yung pwede mong gawan ng mass balance? Yung water pwede. So, pwede na W1 is equal to W3 plus W2. So, kung ano yung pumasok na water mo, yun yung mag-evaporate plus yun yung lalabas sa stream 2 mo. So, that's your first mass balance equation. Ano yung pangalawa nating pwedeng gawan ng mass balance equation? Yung P1 mo. So, si P1, kung ano yung pumasok na P1 dito sa dryer mo, yun din lang yung lalabas na P2 mo dito sa yung S2. Kasi hindi naman nag-evaporate yan. That's a pulp eh. So that's another mass balance equation. So ang sabi natin, kung ilan yung mass balance equation mo, that's your N. So that's 2. Okay? So yung M mo, ano ba yung mga M dyan? Wait, bilang ko. 1, 2. Sabi dyan 5, no? Okay. So, total number of independent stream variables. Ano yung mga parang kumbaga equations na pwede nating i-satisfy or stream variables mo? So, sabi dyan, ito, this is isang M. This is another M. This is another M, tong stream na to. Basta yung buong stream na yan, that's another M. And then, this is another M, and this is another M. So, you have 5 na M. Tapos, yung S mo, yung subsidiary equation mo, ang sabi dyan, kumbaga kung hindi siya given dun sa yung, hindi siya naka-state explicitly dun sa given mo, pero makikita mo na itong relationship na to is true. Kasi ang sabi dyan, yung W3 mo, which is purely water, it's 60% of yung original mo na water dito. Meaning,
itong 100%, kung kunwari 100 kilograms yan, tas 71% niyan ay water, you will have 71 kilograms. And then pag minultiply mo yun by 6, yun yung total na W3 mo. So yun yung subsidiary equation mo. So it's equal to 1. Pag in-add mo yan, ginamit mo tong equation na to, etong DOF, blah, 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 equal yan sa 0. So meaning, pwede mong ma-solve itong equation na to. Kung kunwari ang hiningi sa'yo W3, pwede mo siyang maibigay. Kung ang hiningi sa'yo is S2, meron kang relationship for that, which is just 100 equals W3 plus S2. So itong P2 mo, pwede mo yang ma-solve kasi meron ka namang P1 dito. Tapos yung P1 dito na weight mo, equal din lang sa P2 mo na weight kasi hindi ka naman hindi naman nag-evaporate yung pulp mo. Tapos, kung na-solve mo na si P2, pwede mo siyang isubtract kay S2, makosolve mo si W2. So, ganun lang siya. So, sinasabi lang natin sa DOF analysis, meron ba tayong enough variables para i-provide yung iba pang variables na hinahanap natin. Yun lang yun. Pero hindi niya dinidictate sa'yo kung ano ba talaga yung step-by-step procedure. Kumbaga, you are still going to be able to decide for yourself kung ano yung methods na gagamitin mo to solve for your unknown. Kahit na sabihin natin na unique yung solution niya, parang kumbaga ikaw, meron ka pa ding freedom para i-analyze siya in your own way. Basta sure ka na enough yung inyong given to solve for your, what do you call this? To solve for your unknown. So, this is another example. Ang sabi dyan, meron kang mixture containing 10% ethanol and 90% water by weight, and it's being fed to a distillation column at the rate of 1,000 kilograms per hour. Yung distillate mo, this one, is 60% ethanol and is produced at a rate 1/10 that of the feed. So, draw and label the process flowchart and perform DFA. So ito, so para lang madali kayong, siguro, tip kung paano nyo pwedeng gawin to. Bago kayo gumawa ng DOF or ng DFA, Degree of Freedom Analysis, ang gawin ninyo ay basahin nyo muna yung buong problem. Kasi pag nabasa nyo na yung buong problem, meron na kayong magiging vague idea kung ano yung magiging itsura ng system ninyo and kung ano yung mga initial relationships na pwede nyo i-draw. Pangalawa, once you've started to draw the system, you reread your problem para una, i-make sure na tama yung assumptions ninyo. Pangalawa, para i-note down kung ano yung mga given sa appropriate places. Tapos pangatlo, para i-recheck kung yun nga, kung ano yung mga relationship na pwede niyong isulat. So, upon reading this problem, gets mo na agad na yun nga, distillation column yung gagamitin. Sabi dyan, meron kang 1,000 kilograms per hour. Ang basis mo is 1 hour of operations, meaning yung feed mo na papasok is 1,000 kilograms per hour lang. So ngayon, ang sabi dyan, yung inyong distillate ay produced at a rate 1/10 that of the feed. So 1/10 of 1,000 is 100 kilograms. And then yung mga given lang sa'yo is yung percent ethanol and percent water sa mga streams mo. Sa stream 1 mo, given sa'yo both yung percent ethanol at percent water mo. Sa stream D mo, ang given lang sa'yo is yung percent E mo, pero yung percent water mo, pwede mo siyang i-compute kasi automatic lang na it's 100% minus 60. So again, this is not independent, pero madali siyang ma-solve from your, anong tawag dito? From your
relationships and from your given. Tapos sa bottoms mo, hindi mo alam yung ethanol mo and hindi mo alam yung water mo. Okay? So sabi dyan, ano yung DOF analysis mo? Yung M, again, is the number of independent variables. So ang sabi dyan is, i-count mo lang yung number of components in each stream and add them up. So sabi dito, ito, ilang components sa each stream mo? Meron kang dalawa. Tapos meron kang dalawa dito. Tapos meron kang dalawa dito. So ibig sabihin, 6 yung M mo. Yun na yun, basically. Sa N mo, independent mass balance equations. Ang sabi dyan, meron kang dalawang components lang. Yung ethanol, tsaka water. Ngayon, yung ethanol mo, pwede ka bang gumawa ng mass balance doon? So sabi dyan, E at feed equal yan sa E at distillate mo and yung E mo sa bottoms. So that's one equation. Yung other equation mo, yung W mo sa feed, equal din lang dapat yan sa W mo na lalabas sa distillate, sa water, and yung water mo na nandun sa bottom. So meron kang dalawang mass balance equations. So ang N mo is 2. So gets pa ba yun? Sabi dyan, yung P mo is 4. P is the number of independent variables for which we have known values. So ano yung ating mga P? Una sa lahat, ito, this is given. And then yung feed composition mo, ito, given din. Tapos, yan, yung distillate mo is this one. Given yan. Kahit na nag-solve ka for dyan, given naman sa'yo, dinefine yan. And ito. So, kumbaga, sasabihin natin, ma'am, given din yung 90% water. Yes, that's true. Pero, kahit hindi yan given, masosolve mo siya kasi you have this 10% ethanol na given. So, ito yung truly independent na variables mo. Itong 4 lang. Ma'am, bakit hindi natin sinama yung basis na 1 hour? Kanina kinount natin yung basis. Kasi right now, binigay naman dito na ang feed mo talaga is 100 kilograms per hour. So kasama na yan dyan. So kumbaga, ang N mo, ang P mo, I should say, is 4. Kasi 4 yung given mo. Yun lang yun. And then yung S mo, do you have any other subsidiary equations? Meron ba tayong binigay na percent conversion? Meron ba tayong binigay na your flow rate at blah 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 is given at something else? So hindi naman binigay, kumbaga sasabihin mo na yung rate of production mo is pwede mong i-count as S. Kaso kinount na natin siya as given. So nandun na siya sa P. Hindi mo na siya pwedeng gamitin ng subsidiary equation. So, pag inanalyze mo yan, 6 minus 2 minus 4, equal lang siya sa 0. So, again, if you want to be able to solve yung total flow rate mo ng B, pwede mo lang gawin yan. So, 1,000 is equal to 100 plus B. Yung E mo, equal to 1,000 times 10% is equal to 100 times 60%, which is equal to kung ano man ito, kahit hindi mo muna alam nga yan actually, makukuha mo lang yun. Kasi isa-subtract mo lang yung E na to, dito sa E na to, makukuha mo tong WE mo na to. So, okay pa ba yun? Tapos ganun din yung sa water. So, masosolve natin lahat itong mga unknowns natin. Meaning, yung problem mo is solvable. Okay? Ma'am, may tanong po ako. Okay. Ma'am, bakit po hindi kinount na ganun na M yung 1,000 kilograms? Doon naman po sa example 1 is kinount as M yung ganun, 100 kilograms. Kasi ano ba yung mga given dun sa example 1 mo? Yung M po. Hindi given yung feed mo dito eh. Tignan mo, ang sabi lang you have 71% water, 60% blah blah blah. Kumbaga, inassume natin siya. Additional siya na assumption. Meron kayong nakalagay dyan,
pag binasa niyo yung module ninyo, ang sabi, if nagbigay kayo ng assumption na hindi siya nakastate sa given ninyo, ika-count nyo siya as a parang part of yung inyong P. Tama ba? Hindi siya P pala, ng inyong M. Nagigets ba? Tignan nyo kasi yung given dito. There is no, parang dun sa given ninyo, hindi stated kung ano yung amount of feed ninyo. Pero kailangan nyo kasi ng assumption na yan for you to be able to solve it. So, di ba pag nagsosolve naman tayo, nag-a-assume din talaga tayo ng mga ganyan bagay. So, ikaw yung nag-declare ng value, ng basis mo na 100 kilograms of feed. So, yun. Actually, dito kasi, yung M mo is hindi yung sa ano, kumbaga, yung M mo, ito, tsaka ito. Tama ba? Ito ba yung hinighlight ko kanina o iba? Baka nalito kayo. O ma'am, yung ano po, 100 kilograms, tas Hindi. Ano kasi yan, kumbaga yung 100 mo is gagamitin mo siya to derive yung W3 mo tsaka yung S2. Pero ang ano mo dyan, ang E mo talaga is ito lang. Itong W3 mo, which is purely water, and ito. So that's 5. so yan po ma'am yung ganun yung M dyan ma'am. Ito yung M. So hindi ito yung na-highlight ko kanina. Yes ma'am, So ito wala yung po yung M. P2 tapos yung W3 kaya nga sa highlight mo ma'am. Okay. So yung W3, ano siya, pwede nyo siyang i-count kasi it's purely water. Parang kumbaga si W3 mo is equal to waters, yung W3 mo, water 3 na nga lang siya. Pansinin nyo, this is W1, W2. So yung stream 3 mo, kunwari ito, pangalan nito is stream 2, no? Kunwari itong W3 mo, equal din lang siya sa stream 3 mo. Kasi pure siya. So ito yung tatlo mo na parang number of independent variables per stream. So ito yung iyong itong naka-highlight na to, ito yung 5 M mo. Na-clarify ba? Or mas naguluhan kayo? Okay na po ma'am. Okay. So, meron pa tayong ibang examples ha. Yung mga iba dito, actually, ibibigay ko sa inyo lahat ng examples na to. Pero hindi ko sila i-discuss lahat. Yung mga medyo notable lang yung ating i-discuss. Ayan, ito, mixing process. Sabi niya, ito yung sinasabi ko kanina na pwede na, tignan nyo yung inyong, basahin natin yung given. Yan, sabi dyan, a manufacturer mixes 3 alloys to yield 10,000 pound mass per hour of a desired alloy. Ito yung alloy compositions in weight percents. Oh, sorry. Pa yun. So, meron kang, yan, mixing siya. So, meron kang Q1, Q2, and Q3. So, kung titignan nyo dito, iba-iba yung pumasok. So, ABC, ABD, tapos ACD, tapos meron kang ABCD. So, ngayon, ito, kung tama yung pagkakastate ng problem mo, pwede to na masolve. Pero, tignan natin mamaya kung tama ba yung pagkakastate dun sa kanyang problem. So ito, ang kanyang basis ay 100 pound mole of your final alloy. Okay? Ma'am, bakit hindi po per hour yung basis? 1 hour of operation ba?
So, for this example, tignan lang natin ha, kasi hindi, yun nga hindi ko solution to. So, ipapakita ko lang sa'yo yung thought process niya, tas kung paano yung ginawa niya. So, ayan, sabi niya, pag titignan mo yung DOF niya, this process is over-specified. Bakit? So, isang-isahin natin. Ano yung M mo? So, i-analyze lang natin muna ha. Yung M mo, sabi is, ilan yung individual na, yung kumbaga independent things sa inyong flow rates, individual flow rates. So, kumbaga, ito yung sa Q2 mo. Kung sabi dyan, dun sa unang part natin, di ba, either given sa'yo si Q2, tapos itong dalawa lang yung ika-count mo para i-derive mo itong D, or itong tatlo na yung ika-count mo, tapos i-derive mo si Q2. Ganun yan. So, tatlo yung ika-count natin dito sa Q2. Remember, tatlo. Dito sa Q1 mo, ganun din. Either, ang given sa'yo is yung full flow rate mo, tapos meron kang dalawa, tapos ide-derive mo si C, or ang ibibigay sa'yo is itong tatlo na, tapos ide-derive mo kung ilan si Q1. So, meron ka ding tatlo dyan. So, sa Q3 mo, ganun din, meron kang tatlo. So, you already have 9. And then, dito sa last mo, sa assumption mo na 100-pound mole, meron kang 4. So, 9 plus 3, ay 9 plus 4, tama ba? You have 13. Yun yung M mo. Yung N mo, sabi dyan, is equal to 4. Ano ba yung mga N natin? Sabi, what is the independent mass balances na pwede mong igawa? So, meron kang pwedeng mass balance for A, meron kang pwedeng gawin for mass for B, meron ka for C, meron kang separate for D kasi it's also a part of your process stream. So, you have 4 different mass balance equations. So, yung N mo is equal to 4. So, ano yung P mo? P is yung mga given mo, sabi sa'yo, di ba? So, ano yung mga given sa'yo dyan? Tapos, ano yung... Wait, ano yung mga kinonsider niya na PD? Well, pag-isipan ko lang. Mhm. Mm, okay. So ito, meron kang mga given dyan, pero kumbaga, para ma-count yung total na independent, wait, tama ba yung analysis ko? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ilan yung given? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mhm. Okay, sige. So ito, ang sabi lang dyan, meron kang mga given. So ito, so ang assumption natin palagi, 'di ba? Syempre, itong values na to, they will always add up to 100%. Tama ba? Kasi syempre, ano naman 'yan eh, parang fractions na 'yan. Ito ay kumbaga 0.6, 0.2 and 0.2 is a mass fraction na ang total mo dapat is 1. Tapos yung 1 mo na dyan, representative siya ng buong stream mo. So what happens is, kahit na given lahat yan, kumbaga, dalawa lang talaga yung makakount mo as independent kasi hindi naman, kumbaga itong pangatlo mo, pwede mo siyang i-derive gamit yung first two. Pwede din naman na kunwari itong dalawa lang yung totally independent, and then itong pangatlo is madederive mo from the relationship of B and C. So meron kang dalawa for your Q1 dito sa P. Sa Q2, ganun din yung analysis natin, na dalawa yung pwede mong i-consider as totally independent,
na given, tapos pwede mong i-derive yung pangatlo. So, ganun din yung sa Q3 mo. So, you already have, what's that? You already have 9. And then, yung last mo is yung basis mo na ito yung final alloy mo. Kasi binigay ba sa'yo tong ano? Alloy composition. Ito. So, kung ito yung parang basis mo, itong mga to, pwede mong i-count lang as dependent dito sa basis mo na 100-pound mole of your final alloy. Or hindi, baliktad. So hindi, ito, meron kang dalawa dito, dalawa, 2, 4, 6. Sorry, I'm just trying to make sense of their solution kasi. So ayan, meron kang 6 and then hindi ata ito yung kinonsider niya. Meron kang itong 4. Kasi yan yung given sa'yo dito. I mean, dito sa column na to, dito sa product. Hindi po ba, ma'am, tatlo lang din dyan? Kasi mag-equal sila sa 100 to 100. Oo, pero yun nga, so pwedeng 4 na yan. So ang sabi sa'yo, di ba, pwede kapag kunwari meron kang 4, kunwari, ito 5 yung given mo dyan eh. Ima-minus 1 mo yan. Either mag-total ka sa 100 pounds or yung itong tatlo yung i-consider mo kasi ginawa mong basis yan. Tapos itong last mo, yung pound mole of B mo is dependent. Do you get what I'm trying to say? So magiging 10 yung P mo. And then yung S mo, wala ka namang binigay na subsidiary equation dyan. Walang binigay sa'yo na percent conversion. Walang binigay na your Q2 is a certain percentage of your output, etc. So yun. So pag nag-degree of freedom ka, makikita mo na it's -1, meaning overspecified yung problem mo. So ang sabi dyan, ang analysis kasi dito nung nung nag-solve, kasi ito yung given sa'yo. Ito, hindi natin kontrolado kung ano yung given, right? So, ang sabi dyan, saan ba yan? Ayan, the DOF analysis indicates that this problem is overspecified. Bakit? Kasi kapag i-analyze mo, yung iyong product stream daw ay none of your product streams have a decomposition as large as the product alloy. It's impossible to get more D by mixing these streams. Meaning, ito, 20% lang yung D mo, tapos ito, 20% yung D. So, kapag pinag-mix mo daw sila together, it's impossible for you to get something na 25% to. So, kumbaga, there is something wrong dun sa given mo. So yun yung example dito na, 'di ba kung minsan sabi natin dalawa lang yung ibig sabihin kapag overspecified yung inyong DOF or yung DFA, sorry, masanay ako sa DOF, sa degree of freedom analysis nyo. Either una sa lahat, yung assumption ninyo is redundant, meaning, hindi ko na pala kailangan tong equation na to kasi na-derive na siya dun sa previous equation. Or pangalawa, inconsistent yung inyong problem. So, kung isosolve nyo to, magkakaroon kayo ng conflicting solutions, which means kapag ganito yung problem nyo, questionin ninyo kung ano yung given or pwede kayong parang pwede nyo i-point out siguro sa proctor ninyo or sa professor ninyo na there's something wrong with the given, we cannot solve this. So, yun yung gustong ipalabas ni example na to. And then this one, we have another example here, which is itong multi-component distillation. Ang sabi sa'yo, ito yung mga given mo. Meron kang 1,000 moles per hour na feed, and then you have this composition breakdown. So ito, ang sabi agad, ayan, meron kang separation. So meron kang dalawang fractions through distillation. So meron kang
distillate, tas meron kang bottoms. So, yan, alam natin, gamit yung mga process drawings na diniscuss natin last time. The distillate is to contain all of the propane and 80% of the isopentane. And then, it's also to consist of 40% isobutane. So the bottoms is to contain all the normal pentane and ano pa ba? Yan. So ito, this is isopropane, this is isopentane, and then this is pentane na normal, okay? Yan lang, para lang mag-gets nyo. And then this is your propane. Tama pa? Propane, isopentane, and isobutane. Okay. Diyan, lahat ng C3 mo, lahat ng propane mo, mapupunta dun sa distillate mo. Din dyan, 40% ng isobutane mo, mapupunta sa distillate mo. Meaning, kung ano man yung matitira dito, yun yung mapupunta sa'yo na isobutane sa bottoms mo. Okay? Yung isopentane mo is... Oh wait, eto muna, mas madaling i-ano. Yung C5 mo or yung normal na pentane, lahat yan ay nasa bottoms mo. Wala kang pentane sa distillate. And then, ano pa ba yung isang relationship kanina? The distillate is containing isopentane. Isopentane. Paano niya in-analyze to? Okay. So, itong IC5 mo, ito siya. Itong 80%. Pero, hindi pa natin alam yan. So, ang ginawa niya dito, yung isopentane niya is dinerive niya with respect to isobutane and propane. So, ang ibig sabihin lang yan, yung isobutane mo is 40%, di ba? So, itong isobutane mo, ang sabi dyan kasi, yung distillate mo is 40% isobutane. So, which means 60% ng distillate mo equals yung C3 mo at saka yung isopentane mo. So, yung C3 mo, automatic na equal yan dun sa C3 mo na nandito. So, in-input niya lang yan dyan. So, yung 60% nitong system mo, minus yung C3, yun yung equal sa isopentane mo. So, ganun lang yung relationship niya dyan. Tapos, ganun din lang yung ginawa niya dun sa bottoms. Okay? So, ang sabi dyan, gawin natin yung kanyang analysis. So, una sa lahat, ilan yung stream variables mo? So, you have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, yan yung division ng streams mo. That's your M. So, very easy, no, so far. So, N, number of independent balance equations. Meron kang 4 na compounds in question. You have C3, isobutane, isopentane, and regular pentane. So, pwede kang mag-form ng mass balance for each of these 4. So, you have 4 independent mass balance equations. So, ang N mo is equal to 4. Okay pa? So, yung P mo is you have number of specified streams. Ang sabi dyan, meron kang 4 na compositions and 1 flow. So, ano yung specified streams mo dito?
So, meron kang, tama ba? Okay. So, meron kang, kumbaga, parang flow rate equation din siya. Meron kang apat na specified streams, tapos meron ka pang isang relationship dyan na equal itong 1,000 moles per hour mo as equal yan sa D plus B. So, ignore nyo tong basis na to. Ito kasi ay, ito ata yung, parang typo ata to nung lecture note na yan. So, yan. Ito yung isa yung alternative na given. So, meron kang given na ito, tapos given sa'yo, ito, ito, tama ba? Ang sabi sa'yo, P is 5. 1, 2, 3, 8. Doon tayo sa given ha. Nalilito ako dyan. Sabi dyan, meron kang 1, 2, 3, 4, and then 5. Ayan, meron kang 4 compositions and 1 flow. So, pwede na yan. And then, yung subsidiary relation mo is, itong tama, itong 80% of isopentane. Kasi ito, hindi pa natin to ma-define eh. Ito yung naguluhan ako kanina na paano natin siya i-define. So, ito ay additional equation mo lang. So, ito, nagigets ba kung bakit apat lang to? Kasi ito, either i-define natin na itong apat, tapos meron kang, pag inad mo yan together, meron kang flow rate. Or, ang sabi dito, pwede na given sa'yo yung flow rate, tapos yung tatlo lang na to, yung ika-count mo as totally independent. So, you have 4. And then, ito, given din sa'yo na yung isang stream mo ay 40% na isobutane. So, meron kang 5 na totally independent na given. And then, yung 80% na to, this is gonna be your S. So, kung gagawin natin yung analysis mo, tama ba? So, ito, meron kang 0, meaning, kung kunwari hihingin sa'yo itong mga to, pwede mo siyang isolve, although medyo mag-iisip ka lang ng mga relationships, solvable siya. So, yun lang yung indicator na yan. So, yun nga yung sinasabi ko, hindi nyo kailangan gawin to every time na magsosolve kayo. So, ang isang pwede nyong analysis dyan is ito lang, yung number of NDF niyo is equal to the number of unknowns minus number of independent equations. So, ito yung personally mas ginagamit ko. Kung kunwari yung number of unknowns nyo is equal to your number of independent equations, sure na ako na masosolve yung problem. Okay? So, ito yung checklist ng mga variables nyo lang dyan. Pwede nyo yung aralin yan. Asan yung isa? Yan na ba yung last? Ay, may isa pa akong hinighlight na example. So, gawin natin yung pag-tertiary naman yung inyong saan siya? Yan. So, tertiary component separation process. Ang sabi dyan, meron kang distillation column na naman, tapos it contains 60 kilograms per second of benzene, tapos toluene yung ito. Again, hindi given yung feed mo. Tapos, meron kang xylene na hindi rin given. Tapos, meron kang distillate na ang sabi dyan ay pure benzene. So, dito pa lang, medyo nagigets mo na may relationship yan dyan sa benzene na yan, no?
Tapos, ang D mo, ayan, D mo is pure component B. Simulat niya lang yan dyan. Yung bottom stream mo is meron kang given na flow rate, pero hindi given sa'yo yung mga ito. So sabi, draw and label the process flow chart and then you're gonna perform the DFA. So, number of unknowns. So ito ang ginamit natin dito is yung alternative formula kanina. Yung sinabi na yung NDF or number of degrees of freedom is equal to the number of unknowns minus the number of your independent equations. So kung nalilito kayo dun sa unang formula ng degrees of freedom, I suggest na gawin ninyo yung pangalawa kasi personally, I use that more. It's easier to remember din kasi. So ang number of unknowns mo is yung F, hindi yan given. Yung D mo, hindi din yan given. Yung N ng toluene mo at saka yung N ng benzene mo sa bottoms mo. So, sabi, meron kang number of independent equations. Number one, ano yung mga independent equations mo? Una sa lahat, yung overall mass balance mo. Equal yan sa F is equal to D plus B. So, that's one of your independent equations. Sure ka na yung feed mo is just equal to your distillate plus your bottoms. Pangalawa, meron kang mass balance for two components. Hindi mo alam yung silane mo eh. Pero sure ka sa mass balance mo ng benzene. So sabi dyan, purely benzene ito, meron kang mass fraction ng F. Kahit hindi mo alam yung F mo, may relationship ka naman dyan. Tapos, yung 100 kilograms mo na yan, hindi mo din alam kung ano yung benzene mo na yan. I think typo din yung 3 na yan. Tapos, yung toluene mo, meron ka ding relationship kasi alam mo na sa distillate mo ay purely wala kang toluene. Meaning, kung ano yung pumasok na toluene dito, yun din lang yung lalabas na toluene sa bottoms mo. So, you have 3 independent equations. So yun nga, one for the overall mass balance and then another for the two of the three components. So yung number of relations mo is, sabi dyan, merong two auxiliary relations but one is already used. So yung two auxiliary relations mo is, ano ba? Ito, ang two auxiliary relations mo is itong 100% of the toluene is mapupunta dito, gaya nga ng dinefine natin kanina, and yung D mo is purely component B. So, although technically, mass balance na din natin itong number 1, parang, kumbaga, nagamit mo na kasi itong dito. Kumbaga, itong formula na to, pwede mo pa kasi siyang magamit to solve for this. So, ika-count mo siya as an auxiliary equation. Itong D na to, wala ka nang madederive pa na ibang given or iba pang relationship sa kanya kasi automatic na naalam mo na ito lang siya eh. Wala ka nang ibang wala ka nang variables na pwedeng maging dependent sa kanya. Whereas, itong relationship ni toluene na to, pwede mo pa siyang magamit to solve for your silane. Kasi, again, hindi natin alam yan. So, kapag tinotal nyo lang yan, you have 4 unknowns and then you have 4 equations, yung NDF mo is equal to 0. So, for me, this is so much easier. So, pwede nyong gawin to. And yun. So, kung kunwari, ako, pag magpapa-exam ako sa inyo, pwede ko lang kayong ipag-draw ng or pwede ko kayong ipag-label ng system. Tapos, pwede kong tanungin ilan yung degrees of freedom niya. Pero, hindi ko isa-specify kung ano yung dapat niyong gawin. Kung yung PMNS system ba or itong number of unknowns. Kasi, hindi ko pwedeng ipilit yan sa inyo. Honestly,
it will work better kung alin yung mas comfortable kayo na system. Kasi kahit ako, hanggang ngayon, nalilito ako dun sa isang system. Itong pangalawang DFA analysis, ito yung nagagamit ko sa everyday life and pag nagpa-problem solving ako. So, depende na sa inyo kung alin yung mas naiintindihan ninyo. It's gonna be your choice which DFA you're gonna choose. Which DFA method you're gonna choose. Kasi, technically, dapat pareho lang yung lalabas dyan. Okay ba? So after that, kumbaga marunong na tayong mag DFA analysis. Tapos sabi dyan, di ba last meeting ang diniscuss natin is single unit process systems. So yung mga crystallization, etc., crystallizers, distillation, evaporation, etc., isang unit process lang sila. So ngayon, we are gonna be discussing what we call multi-unit process flow diagrams. So ito ay medyo simple pa sila. So meron kasi tayong mga special na multi-unit processes na ginagamit talaga natin sa industry. So the first type is yung tinatawag natin na recycle or your bypass streams. Recycle, basically, ang ginagawa mo, yung iyong product ay ini-split mo. So, pwede kang maglagay ng valve dito sa junction na to, tapos i-recycle mo siya, ipapasok mo siya dito sa iyong feed, tapos ibabalik mo siya sa process. Conversely, yung bypass naman, isi-split mo yung feed mo, tapos imimix mo siya sa iyong product. So, bakit natin to ginagawa? Sa recycle, ginagamit siya kung minsan, lalo na kapag reactors, yung ating process, chemical reactor. So what happens is, yung mga unreacted na materials, kung minsan, or mapapansin nyo, kung kunwari hindi naman ganun kataas yung rate of reaction mo, nire-recycle mo siya para ma-increase yung rate of reaction mo dun sa reactor mo. Dito naman sa dito naman sa bypass, ginagamit mo to kung minsan para makontrol mo yung mixture na lalabas. So for example, di ba meron kang reaction dito? Sabi dyan, what if fixed yan na ang kaya niya lang ibigay sa'yo na concentration, sabihin natin is 50% of your desired product. Sabihin natin na fixed yon for your process. What if at some point in the future, biglang kailangan mo ng variable na or na-foresee mo na yung planta mo is kaya niyang, kumbaga kakailanganin niyang mag-produce ng 25% na product or pwedeng 40% lang. So what will happen is split mo siya dito, itong bypass stream mo, pwede mong i-vary yung flow rate niyan, tapos imimix mo siya dito. Pwede mong mabago yung total concentration nung lalabas na product mo after the mixing. So, depende nga yan sa pangangailangan mo. Hindi lahat ng processes kailangan mo ng recycle. Again, hindi lahat ng processes kailangan mo ng bypass. Pero it's important na alam natin na meron tayong options na ganito for our process reactions. Okay? Ito, meron tayong tinatawag na reactor separator structure. So, meron kang reactor, tapos yung iyong product after the reactor ay isa-separate mo. Ang sineseparate mo, yung mga itong nasa taas, yung babalik dito sa fresh feed mo, yung nire-recycle mo, yun ay unreacted na reactants. Tapos itong product mo, kumbaga, mas concentrated lang siya na product from your reactor. So, nagigets pa naman yun, no? Para lang hindi masayang yung reactant mo. Kasi, again, we will always try to find ways na maging optimal yung ating process kung saan, kumbaga, nabibigay natin yung best quality of the product at the lowest cost. So, yun yung gagawin natin. Also, ayan, sabi dito, ayan,
Ang note lang dito, itong separator, pwede daw yan na isang process lang, pwede naman na yung separator mo actually is divided into several processes. What if yung separator mo pala is distillation column plus um, distillation column tapos may crystallizer ka pa, something like that. So that's possible. And then yung sa bypass naman, gaya nung sinabi ko kanina, it's used to obtain a precise control of the output stream. So if you want to vary your output concentration, pwede na maglagay ka ng bypass stream dyan. Okay? So kapag sa vapor naman, ayan, pwede mo kung makontrol naman yung humidity. So in a way, concentration pa din yan ng inyong product stream. Tapos ito naman, meron tayong tinatawag na purge. So ito, pag purge, kasi ito recycle to eh. Recycle stream ito. So this is pretty similar dun sa inyong, I think dun sa example na binigay sa inyo last time. Pero wala nga lang purge yun. So itong purge, ang ginagawa, take note, yung direction ng arrow nyo is palabas. Ang ginagawa mo dyan, binabawasan mo lang yung recycle stream mo. Kasi ang nangyayari kung minsan, yung fresh feed mo, pwede na meron kang inert substances dyan. Kunwari, mga hindi talaga nagre-react na part dun sa reaction. So for example, pag sa combustion, remember sa chemistry, yung nitrogen ninyo, hindi yan nagpa-participate sa combustion. So it's an inert. So kumbaga, kapag recycle lang tayo ng recycle, may times na magkakaroon ka ng build-up ng inert substances dun sa feed mo para mabawasan yun, nagkakaroon ka ng purge. So every now and then, naglalabas ka ng ng amount from your recycle stream. Kumbaga, pin-purge mo siya. Okay? Yun lang yun. And then, meron pa ito, make-up stream naman to. Ito, sabi dito, it accounts for any leaks or carryovers within the recycle loop. So again, ang mga systems natin, hindi siya nag-ooperate at 100% efficiency. There will always be losses. So what if at some instance merong leak, or what if, example lang, yung recycle stream mo ay ang nangyayari dyan ay nagko-condense yung vapor mo. Ang kailangan mo sa recycle stream is your vapor. So, pwede kang mag-insert ng makeup stream dito to account for those losses para, kumbaga, kahit papano, optimal pa din yung papasok na feed dito. Okay? So, yun lang yung mga ano na yan. So, kumbaga, gagawan natin sila ng additional na mass balance, parang may additional na relationship na dapat i-input sa kanila pag meron tayo nitong mga multi-step processes na to. Okay? So, sabi dyan, ito dito yung example ninyo, meron kang extraction process. Sabi, a stream, ito, o lang naman sa inyo to. So, I think, parang hindi naman kayo pinapag degree of freedom analysis. So, sabi lang dito, you have a stream containing 10% weight acetone, tapos yung balanced water enters an LLE column where acetone is extracted with methyl isobutyl ketone or MIBK. And then the solvent is a fresh feed of MIBK and a recycled stream containing MIBK with a small amount of acetone. There are two streams leaving the LLE, a raffinate stream that contains only acetone and water, and an extract stream that contains only acetone and MIBK. So, meron kang extract stream na papasok sa distillation process. The overhead stream from the distillation process is mainly acetone with some MIBK. And then yung bottoms mo is mainly MIBK with some acetone. Tapos nire-recycle mo yung bottoms mo to the LLE. So, nagigets yun, meron kayong problems na ganito ka-complex. So, what's being asked for you here is to just, parang titignan lang kung kaya nating i-interpret yung mga ganito ka-complex na given or mga ganito ka-complex na processes
Tapos, i-interpret natin siya. So, ang sabi dyan, ang una mong given, so itatry lang natin tong i-draw. Kasi sabi nga natin, if you try to draw the PFD, basically, parang pinapadali mo yung interpretation dun sa iyong buong process. Ang una dyan, sabi niya, 10% water and 90% parang balance water, ay 10% acetone and balance water. By weight yan. So ito yon nasa feed mo. Balance water meaning, it is parang kung ano yung leftover dun sa mass fraction na yon. Kasi ito ay weight percent, di ba? So yung balance water mo, 90% weight percent water dyan para mabalance yung weight, 10% weight of acetone mo. Meron kang feed. Ito yon. Pangalawang given mo, papasok siya sa LLE. Tapos, ang ine-extract mo is acetone using MIBK. So, meron kang extraction column. So, kung mapapansin nyo, meron tayong drawing dun sa na sa mga last time na ganito yung itsura. Tapo, ganito. So, etong mga to, kumbaga, sinasabi na may nagtanong din before, kailangan ba na eksakto na gano'n yung pagkakadrawing? Hindi naman necessary. So, kumbaga, these are just something for us na ma-interpret natin siya ng tama. So, makikita nyo yan dito. Papasok siya sa LLE. Basically, ito yon. Ito yung LLE nyo. Iba lang yung itsura niya dun sa pagkakadrawing dun. So, pwede na ganito yung gawin ninyo, basta i-label nyo siya. So, liquid-liquid extraction column daw yan. Ang sabi, yung raffinate mo is acetone and water, and then yung extract mo is ginamit mo yung MIBK to extract acetone. So, yun lang to. So, sabi dyan, the solvent is a fresh feed of MIBK. So, ito yung solvent mo na pure. Tapos, meron kang recycle stream na MIBK with some acetone. So, okay na tayo dun sa mga given na yon. Ang sabi, meron kang 2 streams na umaalis ng LLE, isang raffinate stream, ito nga yun, and meron kang extract stream. So, ito yon, extract stream. Tapos, yung extract stream mo daw, dadaan siya sa distillation tower. So, meron kang distillation tower dyan. And it says here na yung bottoms mo is mainly MIBK with some acetone, and yun nga, ni-recycle siya. Basically, inulit mo lang yung isang sinabi kanina. And before that, yung statement was, the overhead stream from the distillation process is mainly acetone with some MIBK. So ito, mainly acetone na may konting MIBK, whereas ito naman, mainly MIBK na may konting acetone. So you have to pay attention with that kind of distinction. So sabi dyan, draw a flow diagram for the process, labeling all processing units and all streams. Give the information of the flow rate and or composition for each stream in this process. Indicate as much information as you know about the stream as given in the process description. So kung meron tayong mga process description like this, yun lang yung ibibigay natin. Hindi naman binigay sa atin yung breakdown. Like, hindi binigay sa atin na this is point something MIBK and point something acetone. Hindi binigay sa atin yun. Pero sinulat na it is mainly acetone with a little bit of MIBK. So we indicate that. Ang binigay lang talaga sa atin na percent composition is itong nasa feed. Tapos ito, this is pure MIBK. Pwede nyo lang ilagay yan na, yan, pure MIBK or MIBK lang. Kahit wag nyo nang lagyan ng pure kasi it's also in the given. So ito, hindi rin binigay sa atin yung flow rates and yung composition nito. Sinabi lang, it's mainly MIBK with some acetone. The same is true with this. Yung raffinate mo, hindi binigay yung flow rate, hindi rin binigay yung breakdown. But it's stated na ang laman niya lang is acetone and water. The same is true here. Yung extract mo, sinabi it is
MIBK yung ginamit mo to extract your acetone. And then, yung extract mo, dumiretso sa distillation tower. So, kumbaga, you have to learn how to interpret problems like this. And kung ano yung given sa inyo, yun lang talaga yung pwede nyong gawin. Kasi hindi naman kayo pwedeng mag-assume. Kahit sabihin nyo na ang basis nyo dyan is 100 kilograms per hour, saan nyo siya gagamitin para mag-solve, di ba? So, pag ganito, tignan nyo lang talaga kung ano yung hinihingi sa inyo and i-interpret ninyo yung problem as best as you are able. Okay? Kaya pa? May isa pang example na medyo mas complicated. So, meron ba kayong questions before that? Before we proceed to the next example, I should say. Okay, if there are no questions, try nating i-analyze ulit yung next pa na example. So, sabi dyan, mag-drawing ulit ng process flow sheet. Tapos, ito, ang haba-haba niya. My gosh. Meron kang process for producing pure ethanol. So, ang first niyan, meron kang fresh feed stream. Tapos, it is 96% ethanol. So, basta ang gusto natin, ang product natin is pure ethanol, okay? And then, kung 96% ethanol yan, the rest is water. It's being fed to a distillation tower. Tapos, meron kang, dun sa distillation tower mo, may kasama siya na stream of benzene plus a small amount of ethanol. So, itong stream daw na to is a recycle from another portion of the system. Yung distillation tower mo, meron siyang dalawang outgoing stream. Yung overhead is purely vapor and it's made up of water, benzene, and ethanol. Yung bottoms mo naman, it's purely liquid and it's 100% ethanol. So dito, tandaan nyo, di ba kung minsan hindi natin alam kung ano yung product stream natin. Kunwari sa distillation, pwede kasi na ang gusto mong product is yung distillate. Pwede din na ang gusto mong product is bottom. So i-analyze mo yung problem to determine that. In this case, ang sabi dyan, yung bottom stream mo is 100% ethanol, which is yung gusto mo na product. Okay? The overhead stream, sabi, is condensed into an all-liquid stream. And then yung liquid stream is sent to a decanter where it separates into two distinct liquid phases. Yung top layer daw is primarily benzene with a small amount of ethanol. And ito ay binabalik sa distillation tower. So ito yung, sabi kanina dyan may recycle. Ito. Benzene plus a small amount of ethanol. Ito yon. Ito pala yung nire-recycle na yon. And then, yung bottom layer nung nasa decanter is ethanol, water, and benzene. This is fed to a second distillation tower. So sabi, dun sa second distillation tower, yung overhead niya is also all vapors and it consists of a mixture of ethanol, water, and benzene. Itong vapor na to, minix daw with an overhead vapor stream. Tapos, kinocondense sila pareho prior to another decanter. So, yung bottoms mo naman for the second distillation tower is again all liquid and water and ethanol lang siya. So yung first mo na bottoms, it's pure ethanol. Yung second mo na bottoms is a mixture of water and ethanol. So itong bottoms mo ng second tower ay i-feed mo into a third distillation tower. So yung overhead ng third distillation tower mo is 96% ethanol and 4% water. Tapos, ito ay idinadala mo dun sa start ng entire process mo to be mixed with the incoming feed of ethanol and water. So there's no problem with that kasi kung nakikita mo, yun din lang naman yung percentage nung feed mo
So, walang mababago dun sa weight percent niya. So, may instances talaga na coincidental na ganito yung nangyayari. Okay? Tapos, yung bottoms mo from the third distillation tower is all water. So, draw a flow diagram for the process and then ipapakita mo daw yung relationships, etc. So, kung ano yung alam natin lahat, idodraw lang natin. So, ito lang siya actually. Ang sabi dyan, ang haba-haba ng problem, basically, isi-simplify nyo lang siya into this kind of diagram. So, sabi, meron kang feed. Ito yung feed mo. Tapos, ang gagawin mo dyan, unang i-feed mo siya agad sa distillation tower 1 mo. Ang sabi dyan, ito na product stream yun na. Hindi mo na to i-recycle anywhere else. Parang i-harvest mo na yan. Ito yung kunin mo. Kumbaga, kung i-analyze mo siya, itong dalawang to, plus itong decanter mo, ito yung recycle stream mo. Or yung kanina 'di ba sinabi natin, kapag meron kang reactor, tapos meron kang separator, kung minsan yung separator, it's just one process, kung minsan it's a series of other processes. Parang this is an example of that. Na ni-reprocess mo lahat ng hindi product para lang ma-feed siya ulit dun sa system. So, ganun yung gustong mangyari ng system mo. So, sabi dyan, paglabas mo ng distillation tower, meron kang, ang ibig sabihin lang ng bump na yan is kumbaga hindi siya dadaan dyan sa wire na yan, ay dun sa pipe na yan. So, itong decanter, ito yung flow niya. Hindi siya nag-i-intersect with these lines. So, yun lang yung meaning niya. So, yung distillate mo, i-condense, i-decant, idadala sa iyong distillation tower 2. Ito, yung composition nito, hindi mababago kasi basically, binago mo lang yung phase ng iyong reaction. So kung ano yung composition niya, leaving the D1, the distillation column 1, it's gonna be the same composition entering D2. Basically, binago mo lang yung phase niya. Sabi, after second distillation, meron kang ethanol and water dito, yung bottoms mo. So, itong bottoms mo, ito ay if-feed mo into a third distillation column where your bottoms will be pure water na. So, ito, pwede mo sigurong i-recycle somewhere else sa planta, pero hindi mo na siya ibabalik dun sa system. So, that's 100% water na. So, ito, sabi dyan, yung iyong output sa distillation tower 3, i-recycle mo siya all the way to your feed. So, inad mo siya dyan and yun. Tapos, ang sabi dyan, etong distillate 2 mo, is ipapasok mo siya dito sa stream na to, kasama nito. Di ba sabi natin kanina, itong D1, yung distillate niya ay kino-condense natin sa decanter. Pinabalik mo lang ito dito. O kung kunwari, hindi pa kasama tong stream na to, hindi dapat magbabago yung fractions nito kasi kinondense mo lang siya. Pero since later on in the process, nakita nyo na meron kang inad na ibang fraction na pareho naman ng laman, ethanol, water, and benzene, but again, you don't know the percent compositions of this, may chance na itong ethanol, water, and benzene na to, iba yung composition niya dito sa composition niya. Kumbaga, iba yung composition nito sa composition nito at composition nito. Kasi, inad mo siya additive siya. So, ito yun Ito, ang sure ka na equal yung composition nito, si 4 tsaka si 5. Si 3 at 6, medyo mababago na yung kanilang compositions pagdating dito.
sa stream 5. Okay? Yun lang yung process mo basically. Pinapadraw lang siya sa'yo. So it's very laborious. Pero yun nga, yun yung purpose natin kung bakit tayo gumagawa. And ini-illustrate nito yung importance ng PFD natin. Kasi kahit tayo, even a trained engineer would be easily confused if ang binigay lang sa'yo is yung process description na yung mahaba kanina. Whereas kahit na kumbaga hindi ka trained engineer pa, you will be able to make sense of the PFD like this better. Okay? So, yun yung parang kumbaga, sinaserve lang nito na i-highlight yung PFD and paano, kumbaga, i-interpret yung processes, lalo na kung meron ka ng mga multi-unit process systems. Okay? So, after this, parang ang gagawin lang natin, itatry natin na mag-DFA ulit in a multi-unit process naman. Kasi kanina yung ginagawa natin na degree of freedom analysis, it is for single unit processes. So this time, we're gonna try to do a DFA in a multi-unit process. Ang difference lang actually ng DFA sa multi-unit process is meron ka nang i-consider na DFA for the entire process, tapos magde-DFA ka per process. So, ipapakita natin yan later. Ang sabi dyan, yan, the DFA for a single unit process can be easily extended into a multi-unit process. So, sabi dyan, if the problem it has a unique set of solutions, then it's called well-defined. If it's over-specified, again, pwede na you have too much information and it is either redundant or inconsistent. If it's redundant, we can work with that. Magtanggal ka lang ng assumption. If it's inconsistent, then there is something wrong with your problem. Either you bring it parang either solusyonan mo talaga siya in real life or you bring it to the attention of someone na pwedeng tumulong sa'yo na solusyonan yan. And if it is underspecified, it means you do not have enough information to solve for all of your unknowns. So number one, ang gagawin mo pag kulang yung unknown mo, pwede kang mag-gather ng additional information. Another way is pwede kang gumamit ng other equations. Tapos, pangatlo, you can make other assumptions hanggang masatisfy yung DFA mo. Okay? Sabi dyan, ang steps mo lang is, una, label a flowchart. Number 2, ito yung sabi ko, perform a DFA on each unit operation. Tapos, mo yung DFA ng buong system. So, you have an example here. May breakdown din ata siya. So, ang sabi dyan, yan, consider a separation train consisting of 2 distillation columns which are designed to separate a 3-component mixture of benzene, toluene, and xylene. And then, into 3 streams, each rich in one of the species as shown below. So, yung N2 mo, rich in benzene and toluene. Yung N3 mo is, ito yung kanyang breakdown, etc. Tapos, basta meron ka mga given na breakdown dyan. Okay? So, given a feed rate of 1,000 moles per hour of a 20% mole percent benzene, 20 mole percent benzene, 30 mole percent toluene mixture, and a bottoms product of 2.5 mole percent benzene, ito yon, and 35 mole percent toluene from the first unit, and then overhead product of 8 mole percent benzene and 72 mole percent toluene from the second unit. So ito yung given niya. Draw and completely label a flow sheet of the process and perform a DFA. So ito lang yung given. Itong mga to. Hindi binigay sa'yo yung breakdown nito.
although binigay sa'yo na ito yung components niya, ito, toluene and xylene lang, tapos ito, toluene. Yan. Tapos ito yung merong mga breakdown. Ang sabi dyan, pwede kang mag-perform, so ito, tignan mo to, meron kang DOF, degree of freedom of Unit 1, of Unit 2, of the entire block, and of the whole process. So, isa-isahin natin siya. Pag kunwari sa Unit 1, ano yung M mo? Sabi dyan, you have 8. So, sabi dito, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, ito, dun sa 1, ito na lang. Kasi hindi given yung xylene. O yan, 1, 2, 3, something like that. So, you have 8. The same is true with your Unit 2. Ilan yung M mo? Ito 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Meron ka ding 8 dyan. So, same lang yan. Sa block mo naman, ang mangyayari dyan ay, paano ba to? Ito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hindi mo to ika-count kasi hindi siya output. So, nagigets niyo yun? Yung pumasok na to, equal siya sa N2, sa N4, at N5. Kasi yung N3 mo, equal siya sa N4 at N5. Do you get what I'm trying to say? So, sa block mo, yung M mo is dito lang sa streams na to. So, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So that's for the block. However, for your entire process, ika-count mo na ito. So that's 13. Okay? Yung N mo naman, again, this is your entire, tama ba? Ang N is yung mass balance, di ba? So sabi dyan, you have ito, XB, XT, and xylene. So, tatlo yan sa lahat ng block. Whereas yung process mo dito, pwede mo lang i-add kasi itong mga iba dyan. So, ano bang ginawa niya? Bakit 6 yan sa process? Mm-hmm. Okay. So, ang ginawa niya dito, sineparate niya yung mass balance for Unit 3 tsaka Unit 2. So, meron kang mass balance na XB for Unit 1, yung XT for Unit 1, and xylene for Unit 1. Tapos, sineparate niya yon dun sa mass balance for Unit 2, which is yung XB mo dito equal dito, tapos yung formula ng sa toluene mo, masasolve mo rin. Tapos, yung sa xylene mo, meron kang separate na balance. So, ang ginawa niya, since meron kang tatlong unit, parang mass balances sa Unit 1 and Unit 2, kinupay niya yun. You have an entire, parang naging 6 yung process mass balance mo. Okay? Yung P naman, this is again, ano to, yung mga given. So, meron kang, sa Unit 1 mo, tama ba? 1, 2, 3, 3 yan, 4, and then 5. So, you have 5. For your Unit 2, we have 1, 2, 3, 4. Ito yon. Sa block mo, hindi natin ika-count si N3 again. So you have 1, 2, 3, 4, 5. This is for your entire block. So for your process, i-add mo lang itong dalawa na to. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So that's just your process. And then, wala ka namang binigay na subsidiary equation. So, sinolve niya yung F. So, 0, 1, 2, and 0. Meaning, so kung meron kang ganito, parang ang gusto niyang iparating is, kung gusto mong isolve yung entire
mass balances and mass fractions for this, unahin mong isolve yung nasa unit 1 kasi pag sa unit 1, yung degrees of freedom mo is 0 na, meaning kaya mo nang isolve yan agad. Pag na-solve mo kasi yung mga unknowns mo dito sa unit 1, magbabago yung mga ito, yung for unit 2. Yung MNPSF mo for unit 2. Pwede mong baguhin yan kasi again, magkakaroon ka ng mga bagong given or mga bagong known equations. So, pwede mo nang ma-solve si unit 1. In the same way, pag meron kang na-solve sa unit 1 tsaka sa unit 2, pwede mong mabago yung degrees of freedom mo sa block, masosolve mo din yun and then you can solve the entire process. Or conversely, pwede na kunin mo muna itong dito sa unit 1, pwede na kumuha ka ng relationship sa process mo, yung relationship dyan sa buong yan, bago mo i-solve yung mga relationships for unit 2 and yung sa block nyo. So, ganun lang yung gustong iparating nitong example na to. I think na it will help you in determining kung paano yung steps kung paano nyo isosolve yung inyong given problem. Okay? So, I think itong example na to, this is an exercise. So, I don't think we have time for this right now. Pero sige, bigay ko na lang sa inyo yung feel ko na answers dyan. Yan. So, that's it for this module. So, tapos na tayo sa DFA. Proceed tayo sa classification naman ng processes. Mabilis lang to and then after classification of processes, we can take a short break and depende kung itutuloy pa natin yung discussion. Depende sa time. Okay? So, okay. Classification of processes. Basically, ito, i-define lang natin yung ibang mga parang definition of terms siya sa mga processes na ginagamit talaga sa chemical engineering and sa mga process operations. So sabi dyan, when you say it's a process, it's either one process or one action or a series of actions or operations or treatments that result in an end product. In the same way na kanina, yung sinasabi natin na, di ba, meron tayong reactor, tas meron tayong separator. So yung separator na yun, pwedeng isang action lang siya. So meron kang siguro isang distillation column lang. Again, pwede na multi-unit yung process mo for that. So, basta meron kang input na na-change, tapos meron kang output, magtatawag na natin na process yung kung ano man yung nangyayari in between. So, yung whatever it is that changes the reactant into the product or the raw material into a finished product, we call that a process. Okay? So, an example of a process is yun nga, it's chemical reaction, pwede na fluid transport, so pwede na ito heat generation, so pwede na distillation siya which is a unit process, pwede naman na size reduction, so pwede na yung simple na pagbasag ng material ninyo into smaller pieces, it can be considered a process. So ang dalawa nating example dyan is, actually tatlo pala, is yung batch process, yung continuous process, and semi-batch process. So this is based on how the process was built to operate. Ang sinasabi lang dyan, pag batch process, yung raw materials mo, lahat ng raw materials mo is if you feed mo sa isang container or sa isang process, and then tapos na yon. Pagkatapos mong mailagay lahat ng raw materials mo, hihintayin mo na matapos yung process, tapos kukunin mo yung product.
So sabi dyan, at the end, the product is removed, but there is no mass that enters or leaves while the process is running. So ang example nito nga is yan, when you're cooking or when you are, anong tawag dito? Pag sa gumagawa ka ng gamot. Sa continuous process naman, tuloy-tuloy yung pagpasok ng raw materials mo and yung pag-harvest ng product mo. Okay? So, ang example niyan, sabi dyan is, ayan, pumping a mixture of liquids into a distillation column at a constant rate. Tapos meron kang wini-withdraw na vapor and liquid streams from the top and the bottom of the column. So tuloy-tuloy lang yung pag-feed mo at saka yung pag-harvest mo. That's continuous. Ngayon, yung batch at saka yung continuous processes, actually, hindi rin, kumbaga, depende din siya sa kung ano yung gusto mo na output. Usually kasi, kapag maliit lang yung operation mo, mas okay na batch yung gamitin mo kasi mas mura siya kapag maliliit yung processes. Kapag kunwari ay malaki na talaga yung operation mo or gusto mong masulit talaga yung process mo, kung gusto mo na yung planta mo tumatakbo 24/7, then you use the continuous process. But then again, meron din tayong malalaking mga facilities na gumagamit sila ng batch process at certain points of their operation. Doon papasok yung tinatawag natin na semi-batch process. So the semi-batch process, sabi nga dyan, it's the hybrid of the batch and the continuous processes. So in one form, meron kang tinatawag na, ito yung form na to is yung fed batch na tinatawag natin. Meron kang feed na tuloy-tuloy lang yung pag-add mo sa kanya, pero yung product mo, kukunin mo lang pagkatapos na ng reaction. In other cases, yun nga, pag batch distillation naman, ang nangyayari, ilalagay mo yung feed all at once, tapos isa-stop mo muna yung feed. After that, i-distill mo siya, tapos continuous yung harvest mo nung iyong vapor or nung bottoms mo. So, depende siya. So, mix nga talaga siya ng continuous tsaka ng batch process. Another example for this is, kunwari sa small scale food production, kunwari gumagawa ka ng peanut butter na small scale. Usually, kapag small scale yan, by batch yung gawa niyan. Mag-roast ka ng certain kilograms of mani, tapos yung mani na yon, etc. Parang kumbaga, yung amount lang na yun yung isa-set mo. So, by batch yung pag-process mo sa kanya. Whereas, kapag pwede mo rin siyang gawin na continuous process. For example, kapag yung gumagawa na ng yung mga peanut butter for ladies' choice, etc., sa sobrang laki nung gusto mong output sa kanila, merong mga systems na design talaga for the continuous production of a peanut butter spread. So, depende din siya kung minsan sa kung gaano kalaki yung gusto mo na maging output ng product mo, okay? For example din, pag batch process, usually pag yung mga paggawa ng mga jams natin, yung magluluto ka ng jam, kahit yung sa bahay lang, that's a batch process pag maliit lang siya. Whereas, kapag ito ay isa-scale up mo, it's not gonna be a continuous process, pero pwede mo siyang i-evolve into a semi-batch process kasi iba na yung demand mo from the original. So technically, pareho yung product mo and may similarities yung process, pero iba kasi yung gusto mo na end product in terms of yung size. So yun nga, hindi lang kung minsan yung itong product na to is usually for batch, itong product na to is usually for distillation. So factor din yung gaano kalaki ba yung output na gusto mo. So yun is classification ng process based kung paano mo tinatayo or paano mo dinedesign yung iyong process on how it should operate. Sabi naman dito, if you're gonna base it on how the process varies with time, you have steady state operation and transient or unsteady state operation. So pag kunwari
check kayo ng mga examples, pag kunwari nilagay doon na ang basis mo is at SS, yun lang ibig sabihin nun, at steady state siya. So sabi dyan, under steady state, the values of all variables associated with the process do not change with time. Meaning, kung kunwari ako ay nag-feed ng 100 kilograms of water at room temp, kumbaga, at time 0 hanggang time 5, for that particular area of my feed, dapat yung temperature ng water ko hindi nagbabago. Dapat yung density ng water ko hindi nagbabago. Dapat yung flow rate ng water ko is hindi nagbabago dun sa feed ko. Pero take note na yun nga, even though a process may be steady state, sabi dyan, yung mga temperatures, yung mga flow rates, pwede mo siyang baguhin from one location to another. So for example, process mo dyan ay hinit mo siya. So syempre, magbabago na yung temperature mo doon. So pwedeng magbago from one location to another, but again, ang assumption mo habang hiniheat mo siya is steady state yung heating niya, meaning constant yung heating rate mo. Hindi pwede na at time 0 biglang uminit yung source mo ng mas mainit. So yung delta T mo is naging tumaas yung temperature ng tubig mo by sabihin natin 40 degrees. Tapos, lumamig ulit yung source of heating mo at time equals 5 hours. So, instead na 40 degrees yung delta T mo, naging 30 degrees na lang siya. So, yung ganun, yun yung mga hindi pwede. At steady state, dapat kung ano yung change in temperature mo at a particular location, constant siya from time 0 to time equals eternity for the purpose of your calculation. Ganun lang yun. Sa transient or unsteady state, ibig sabihin lang nun, your variables change with respect to time. Okay? So, kung pipili kayo ng process, it's either yun nga, steady state siya or unsteady state. Walang middle ground. Unlike kapag sa batch or continuous or semi-batch, wala. Dito, it's either steady state lang or unsteady state siya. Okay? Ayan, meron lang tayong mga examples dyan. Actually, ipapaquiz ko sa inyo yan, so hindi natin yan sasagutan. And ito, siguro define lang natin yung systems and yung boundaries. And then after that, we can end the class kasi baka na-overwhelm kayo dun sa DFA kanina. So, ito, definition of terms lang again to. Parang review ito para sa next topic natin, which is yung material balance na talaga, which is, kumbaga, yung heart and soul ng chemical processes. So, ano ba yung ginagawa, paano ba natin sinusolve yung inputs and outputs and whatever else sa mga processes. So, magsa-start na talaga tayo doon. So, ito, definition lang to ng terms na yun nga, introductory to the material balance. So una, sabi dyan, a closed system or a system is defined as a quantity of matter or a region na pinipili mo for study. So, kung ano man yung region na pinili nyo, yung hindi part nun equals, it's just your surroundings. So, ang sabi din dyan, meron kang imaginary surface called the boundary. And yung boundary of a system mo may be fixed or movable, etc., etc. So isipin nyo na lang, ito example to. I've been discussing this with your 4th year ates and kuyas recently. Ang inaaral namin is design ng pumps. So, or design ng pumps para mag-flow yung tubig sa loob ng pipe. Kung kunwari, ang pinili ninyo na system is yung fluid ninyo, ibig sabihin nun, yung pipe sa labas ng system and everything else sa labas ng pipe, yun lang yung surroundings nyo. Ang system nyo is yung tubig lang or yung fluid na pinag-flow ninyo. Ang boundary ninyo is yung wall ng pipe na in contact with the system. So, kayo yung magsiset nito. So, kung kunwari, ang system ninyo is hinihit ninyo yung tubig. Ang system boundary ninyo is yung wall nga nung pipe
na in contact sa tubig. Hindi yung wall nung pipe sa labas ha, yung wall nung pipe na nasa loob, yung in contact sa tubig. So kung kunwari, magkakaroon kayo ng heating value dyan, magkakaroon yan ng, isaset mo yan na yung change ng temperature mo, temperature at radius equal to 0. So this is the temperature at the middle of the tube. And then T hanggang T boundary. So ang isaset mo na T boundary is radius mo is equal to kung ano yung nakadikit. So yun yung pipe talaga sa nakadikit yung inyong water dun sa pipe. So just to give you an example, kung minsan kapag ganun yung ini-study nyo, ang pinakamalamig na point ninyo is at yung temperature nyo where your radius is equal to 0. And then ang pinakamainit nyo, syempre, is yung T nyo at your radius equal to the boundary. Which means kung saan magkadikit si tubig tsaka si pipe. So ganun yun. It's important na kayo yung mag-set kung ano yung system ninyo, kung ano yung boundary ninyo, kung ano yung surroundings ninyo, para madaling i-define yung equations ninyo when you are designing or kapag kayo ay nag-a-analyze ng problems. Okay? So yun lang yun. Pag sabi dyan, systems may be considered closed or open. So ito ay depende lang if it's a fixed mass or if it's a fixed volume system. So ang difference lang yan. So sabi dyan, pag closed system, it consists of a fixed amount of mass and no mass may cross the system boundaries. So usually, this is what happens when you do a batch process. Hindi naman all the time, but most of the time, this is what happens. Ayan, examples of closed systems na hindi batch process is yun nga, mga piston cylinder devices and yung mga kahit anong bagay na hindi papasok yung mass or hindi lumalabas yung mass and then yun nga, pwede kayong magpapasok ng energy. So, tignan niyo tong figure na to. So, bawal ka magpapasok ng mass, ang sabi lang dyan. And then, bawal ka magpapasok ng mass, pwede ka magpapasok ng energy. So, ang prime example nga nito is, for example, you're cooking something. It's a closed system. Kung i-assume mo na yung takip nung niluluto mo is parang hindi siya nag-a-allow ng any escape of mass. So kung kunwari walang lalabas na steam dyan, etc. Kunwari it's a pressure cooker na hindi ina-allow na lumabas yung steam, pwede mo i-assume na that is a closed system. So ang example naman ng open system or control volume, example nito is meron kang pag-cross ng mass as well as boundary over a fixed volume. So ito, for example, meron kang pump, meron kang compressor or turbines, valves, or heat exchangers. So basically, meron kang, yung pump mo may fixed volume yan. Yung compressor mo may casing yan na may fixed volume yan. Yung heat exchanger mo may certain amount of fluid lang na kaya niyang laman. So fixed yung volume niya. And then continuous yung flow ng iyong mass and energy dito sa mga systems na to. So sa pumps, nagbibigay ka ng energy dun sa fluid mo para pwede mo siguro siyang i-pump from first story ng building to the fourth story of a building. So nagbibigay ka ng energy. So meron kang dumadaan na mass, meron ka pang dumadaan na energy. So for compressors, ganun din. Parang nag-i-impart ka ng additional pressure dun sa gas mo, kine-change mo yung volume niya, pero yung amount of volume na kayang ilaman ni compressor, fixed lang. So, kumbaga, ang ginagawa mo, change mo yung density nung gas mo, etc. So, for heat exchangers naman, ganun din. Heat exchangers is ginagamit natin when you're heating or when you're cooling a fluid. Kasi yun nga, you exchange heat within the system. So, meron kang fixed amount na kayang ilaman ni heat exchanger. Pero all the time, merong labas-pasok na fluids dyan or steam
and merong exchange of heat. So, may pumapasok at may lumalabas na energy dun sa boundary mo. So, yun lang yung difference nun, okay? So, compare nyo to dun sa drawing nung sa um, closed system kanina. So, dito, yung mass niya, pwede nang permitted na pumasok at lumabas. So, ang isolated system naman, sabi dyan, it's generally just a system na hindi pwedeng pumasok both yung energy and mass. So, ang sabi natin, di ba, yung closed system, hindi pwedeng labas-pasok yung mass, pero pwedeng mag-cross yung energy. Kapag dun naman sa open system, pwedeng mag-cross ng boundary both mass and energy. So isolated system naman, walang pwedeng mag-cross. Kapag kunwari, parang nakaseal siya, tapos hindi ka pa pwedeng magkaroon ng exchange in energy. Yun lang talaga yung nangyayari sa isolated na system boundary. So actually, yun na yun. Dinefine lang natin yung terms na yun. So for next meeting, we can proceed to the concept of the material balance talaga. Tapos pwede na tayo mag-start mag-solve ng mga problems na material balance talaga yung anong tawag dito? Yung kailangan nating i-analyze. So that's it for class ngayon. Meron ba kayong questions? Madali lang naman yung second part, that's mostly definitions. Pero dun sa mga first few parts, yung DFA, medyo okay pa ba kayo after that? Ma'am, Pwede hindi po ba yung ganun yung shortcut na ano sa DFA Ay, sorry, hindi ko marinig. Yung ano po ma'am, yung sa DFA, pwede rin po ba gamitin sa multi-unit yung ganun, shortcut dun sa ganun, sa Yung number of unknowns, etc. Ma'am. Oo, pwede din. Pero yun nga, nasa sa inyo na yung analysis nun kung paano nyo siya i-analyze. Kasi yun yung sinasabi ko, hindi, kumbaga yung DFA ninyo, parang gagawin nyo na lang siya at the back of your heads. Hindi nyo na kasi siya kung minsan sinusulat. So for me, honestly, hindi ako sanay na ino-note down ko pa yung MNPS bago ko malaman kung ano yung anong tawag dito? Yung degrees of freedom. Parang ang na-drill in sa akin, ang training sa akin is bilangin mo yung unknowns or bilangin mo yung equations. Kung minsan nagsa-start ka na mag-solve, tsaka mo lang na-realize na, wait, kulang yung given ko. Parang ganon. So, nasa sa inyo na, yun nga, it's helpful that you know it, but at the same time, you have to be able to develop your own methods. Hindi naman nagagawa kayo ng certain unique methods nyo, pero kung gagawa kayo ng mga certain shortcuts ninyo or kung ano man sa analysis kung paano nyo siya matatandaan para makapag-solve kayo on your own. Kasi ultimately, it's problem solving at its core. And yun, may kanya-kanya tayong diskarte pagdating sa problem solving. Ang inaano lang natin, kapag zero yung DFA mo, hindi ka nagta-trial and error method. Kasi pag trial and error method, di ba, yun yung nag-extrapolate ka. So pag ang DFA mo is equal to 0, it means lang na you don't need to do that. You can solve the problem directly. But then again, nasa sa inyo yun, sa interpretation ninyo, kung ano yung mga gusto ninyong i-follow na steps for it. Ngayon, for multi-unit processes, pwede nyo din siyang gawin. Pero ang i-consider nyo is for the entire, parang ang gagawin nyo dyan, yung number of unknowns nyo, ililista nyo talaga lahat. Tapos, lahat ng equations nyo, ililista nyo din lahat. For me, kung kunwari multi-step yung process ha, parang mas madali yung DFA analysis na MNSP kapag multi-stage siya. Pero kapag single process lang siya, pwede nyo parang mas madali na gamitin yung number of unknowns minus number of
number of equations. But then again, that's my convention. Depende sa inyo kung ano yung mas gusto nyong gawin. Technically, dapat pareho yung lalabas doon. Okay ba? Apo, ma'am. Thank you po. So do you have other questions? I-upload ko tong module na to, guys. So medyo na-swamp lang ako kasi ang daming homework nung mga ibang classes. Pero patapos na. I-upload ko na din lang eventually pati yung mga videos nyo. Ma-re-review nyo siya before the midterms, promise. So do you have other questions pa? If you don't have any questions anymore, okay lang ba i-dismiss ko na yung class? Again, if you have like additional questions na maisipan nyo, pwede nyo lang silang i-post sa Schoology or i-post nyo sa GC. Okay? End ko na yung class. Apo, ma'am. Okay, sige, thank you.